హలో ఎవ్రీవన్. ఇవాళ వీడియోలో మనం క్రిప్టో కరెన్సీ యొక్క ప్రైస్ ట్రాకింగ్ అప్లికేషన్ అయితే డెవలప్ చేయబోతున్నాం గైస్. ట్రస్ట్ మీ గైస్, ఈ అప్లికేషన్ అనేది డెఫినెట్గా బిగినర్స్కి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో బిఫోర్ విల్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ మీకు ఒకసారి మనం డెవలప్ చేయబోయే అప్లికేషన్ యొక్క డెమో చూపిస్తాను. సో దట్ మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో గైస్, మనం డెవలప్ చేయబోయే అప్లికేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఇలానే ఉండబోతుంది. సో ఈ అప్లికేషన్ యూస్ చేసి కరెంట్ క్రిప్టో కరెన్సీ యొక్క ప్రైజెస్ అనేది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. So not only prices, market price and volume and the total supply, everything we can able to track out there. So first of all, search bar use చేసి మనం దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు చెప్తాను. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సింపుల్ అప్లికేషన్ గైస్. మనం ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తే దెన్ ఆటోమేటికలీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ దట్ వీ ప్రొవైడ్ మన యొక్క డేటా అనేది ఫిల్టర్ అవుట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో లెట్స్ డూ దట్. మేబీ లైక్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పాలిగన్. పాలిగన్ యొక్క క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఫైండ్ చేయాలనుకుంటే పాలిగన్ టైప్ చేసిన వెంటనే ఇట్ విల్ గెట్ ఫిల్టర్ అవుట్ అండ్ ఇట్ విల్ షో ద పాలిగన్. ఓకే, మేబీ క్రోనస్ యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ చేయాలనుకుంటే కూడా, సో ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద క్రోనస్. మనకి క్రోనస్ అనేది ఫిల్టర్ అవుట్ అయింది అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ సింపుల్ అప్లికేషన్ గైస్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ఇట్ ఫర్ ద బిట్ కాయిన్, సో బిట్ కాయిన్కి సంబంధించిన ఏ కరెన్సీస్ ఉందో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అప్లికేషన్. వీ కెన్ ఏబుల్ టు సర్చ్ అండ్ రెండర్ ద ఏపీఐ డేటా అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేసే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా కూడా, యాజ్ ఐ మెన్షన్, ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రియల్ టైమ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ మార్కెట్ క్యాప్ అండ్ ప్రైస్ గైస్. సో ఇక్కడ నుంచి చూసారా, సో దిస్ ఇస్ ద ఏపీఐ విచ్ ఐఎమ్ యూజింగ్, సో విచ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై కాయిన్ స్టేట్స్. సో ఈ ఏపీఐ కూడా నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్ అవుట్. సో ఈ ఏపీఐ వాళ్ళు దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ అరౌండ్ 2000 ఏపీఐస్, 2000 క్రిప్టో కరెన్సీస్ గైస్. సో ఇక్కడ జస్ట్ నేను 10 అని ఇచ్చాను లిమిట్, సో దట్ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్ అప్ టు 10 ఏపీఐస్ అలాంగ్ విత్ ద ర్యాంకింగ్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా, సో మేబీ ఇక్కడ మనం 100 ఇచ్చామనుకో, ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద క్వరీ పడాన్ 100 ఇచ్చిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ లోడ్ అరౌండ్ 100 క్రిప్టో కరెన్సీస్ డీటెయిల్స్ అన్నట్టు. సో యూ కెన్ స్క్రాల్ డౌన్ ఓవర్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ crypto is 100. Okay, so the crypto name is called gate token. ఓకే గైస్, సో ఈ ఏపీఐనే మనం యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయబోతున్నాం. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఇంకా ఏదైనా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెండర్ చేయాలనుకుంటే యూఐలో, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రైస్ అండ్ మార్కెట్ క్యాప్, మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్లీ వీ క్యాన్ చూస్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు రెప్లికేట్ అన్నట్టు. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యావ్ వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ అలాంగ్ విత్ అన్ ట్విట్టర్ యూఆర్ఎల్, సోషల్ మీడియా యూఆర్ఎల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ దేర్. సో మనకు కావాల్సిన డేటాను కూడా ఇక్కడ రెండర్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. యాజ్ ఆఫ్ నో నేను ప్రైస్ అండ్ మార్కెట్ క్యాప్ మాత్రమే రెండర్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఓకేనా, సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ గైస్. నేనైతే ఆల్రెడీ ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను, రియాక్ట్ అప్లికేషన్. హోప్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అండర్ 3001 పోర్ట్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ రన్నింగ్ అండర్ 3000 పోర్ట్. సో రెండు కూడా డిఫరెంట్ పోర్ట్లో రన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను చేయబోతున్నానంటే ద సేమ్ అప్లికేషన్ని 3001 పోర్ట్లో క్లోన్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆల్ రైట్ గైస్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కంటెంట్. సింపుల్గా ఒక రియాక్ట్ ఆర్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ రియాక్ట్ ఆర్ ఫంక్షన్లో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు రెండర్ ద సింపుల్ హోమ్ పేజ్ అన్నట్టు గైస్. సో ఆ హోమ్ పేజ్ నేను ఇండివిజువల్గా ఒక కాంపోనెంట్గా క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, అండర్ కాంపోనెంట్స్ I'm just going to create a home page, home.js. So excuse me, I'll rename it home.js. Okay, so in home.js lo I'm just going to have like simple react arrow function. So in home.js ne I'm just going to render under app.js and okay, that's it. I'm just closing app.js. మనకి ఇంకా app.js తో ఇంకేం పని లేదన్నట్టు. ఇక్కడ చూస్తే వి జస్ట్ రిటర్నింగ్ లైక్ అన్ హోమ్. సో ఇక్కడ హోమ్ జేఎస్లోనే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ లైక్ హెడర్ అండ్ ద గ్రిడ్స్. సో గ్రిడ్స్లో ఉండే ఇమేజెస్ అన్నిటిని కూడా మనం ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్లో అయితే ఎంటర్ చేద్దాం గైస్. యాజ్ ఆఫ్ నో మనం హెడర్ అండ్ దెన్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ అయితే క్రియేట్ చేద్దాం ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ హెడర్ క్రియేట్ చేయాలంటే దీనికి సంబంధించిన కొన్ని స్టైలింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా గైస్. ఐ మీన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అండ్ అదర్ స్టఫ్స్. సో అవన్నీ కూడా ఐమ్ జస్ట్ కాన్ఫిగర్డ్ అండర్ index.js, index.css. ఇక్కడ చూస్తే I had created 4 different classes. One is header and input and then the grid container and the grid container under div tag. So ఈ 4 different class names అయితే డిక్లేర్ చేసుకున్నాను for implementing our application in more easier manner. ఓకే, సో సేమ్ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసి ఐమ్ జస్ట్ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ అండ్ హెడర్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ అన్ క్లాస్ నేమ్. ఓకే, class name called header. Okay, under header I'm just going to use a simple input field.
Okay, so just saving the same, we'll see. So మనకైతే ప్రాపర్ హెడర్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అయితే క్రియేట్ అయింది గైస్. సో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్కి ఐమ్ జస్ట్ గోన్ హ్యావ్ లైక్ అన్ ప్లేస్ హోల్డర్ అండ్ మెన్షనింగ్ లైక్ సర్చ్ ఫర్ క్రిప్టో. ఓకే, సో ప్లేస్ హోల్డర్ అయితే ఇచ్చాను. సో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో టైప్ చేసే ప్రతి వాల్యూని వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇన్ సమ్ వేరియబుల్. అప్పుడే కదా మనం యాక్చువల్గా ఏపీఐ నుంచి వచ్చే డేటాని ఫిల్టర్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకేనా, సో లెట్స్ డూ దిస్ వే. సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ search using React use state. Okay guys, set search, and here I'm just declaring with React dot use state. Okay, so basically it should have like an empty string by default. So ఇప్పుడు మనం టైప్ చేసే ప్రతిసారి it should update the existing variable, assigned variable. అంటే we should create in some on change event handler and we should assign the variable called value. So ఇక్కడ value is equal to search and I'm just assigning and change on change handler. Okay, for on change handler మనం ఇంతవరకు అయితే ఒక వేరియబుల్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు. లెట్స్ క్రియేట్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షనాలిటీ లైక్ handler. Whenever we get an event, ఆ ఈవెంట్ నుంచి we're trying to get assigned for the search variable using set search అన్నట్టు. So event dot target dot target dot value. Okay, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే whenever we're typing on this specific input, the events will directly reflected back to the input, handler in it guys. Handler will reset the value of the search field on it. Okay, so I'm just saving the same. So ఇప్పుడు మనం you can able to type over here like whatever the polygon. Okay, so polygon or whatever the name that we need. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే the value will get assigned for the search అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏపీఐ అయితే కాల్ చేద్దాం గైస్, బికాస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రెండర్ అవర్ డేటా అన్నట్టు కదా నౌ. సో ఇప్పుడు ఏపీఐని కాల్ చేయాలనుకుంటే వీ షుడ్ యూజ్ అండ్ ప్రామిస్ రిక్వెస్ట్ లైబ్రరీస్. బేసిక్గా మనం ఫిచ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ అయితే ఉంది రియాక్ట్లో, లైక్ ఫిచ్. సో బట్ ఫిచ్ యూస్ చేసి మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చును, ఐపీఐని కాల్ చేసుకోవచ్చును. బట్ ఎనీహౌ నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఐమ్ జస్ట్ గోనా యూస్ లైక్ థర్డ్ పార్టీ HTTP ప్రామిస్ రిక్వెస్ట్ ప్యాకేజెస్. అదేంటంటే Axios. హోప్ యూ ఆల్రెడీ నో దిస్ గైస్. Axios గురించి నేను ఆల్రెడీ వీడియో కూడా చేశాను. సో Axios ఈస్ లైక్ సింపుల్ అండ్ మోస్ట్ సెక్యూర్డ్ HTTP ప్రామిస్ మేకర్. సో దాన్ని యూస్ చేసి మనం ఇప్పుడు గెట్ రిక్వెస్ట్ చేయబోతున్నాం అన్నట్టు. సో గెట్ రిక్వెస్ట్ చేసి వీ గోనా టు కాపీ, వీ గోనా టు కాల్ దిస్ ఏపీఐ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఎనీవే ఐమ్ జస్ట్ కాపీడ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా యాక్సియోస్ యూస్ చేయొచ్చా అంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకొని డెఫినెట్లీ వీ క్యాన్ డూ. బట్ దానికంటే ముందు మనం యాక్సియోస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి గైస్. సో యాక్సియోస్ని నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. హోప్ యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్ సమ్వేర్ వి షుడ్ బి హ్యావ్. సీ హియర్ వీ హ్యావ్. సో యాక్సియోస్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను గైస్. ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి వీ క్యాన్ యూస్ లైక్ ఇన్ సింపుల్ కమాండ్ లైక్ npm install axios. Okay, so that we can able to install the axios in the same directory of the project. సో ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నానంటే ఐమ్ జస్ట్ గోనా టు యూజ్ అన్ యూస్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ మేకింగ్ అన్ ఏపీఐ కాల్. సో యూస్ ఎఫెక్ట్ గురించి కూడా నేను ఆల్రెడీ అయితే వీడియో చేశాను గైస్. జస్ట్ మీరు యూస్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ తెలుగు బై తెలుగు స్కిల్ అని కొడితే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ టు యూజ్ అన్ యూస్ ఎఫెక్ట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ యూస్ ఎఫెక్ట్ అనేది మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో బేసికలీ దిస్ విల్ రెండర్ ఓన్లీ వన్స్ వెన్ యూ ప్రొవైడ్ అన్ empty array. So what will happen whenever the component load at the very first time after the mounting is happened, మనకి ఏపీఐ అనేది కాల్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ హియర్, ఓకే, until unless it is not declared it won't be called, right? అందుకన్నట్టు guys. Okay, so I'm just providing the API. So whenever I get the response, anyway around 20 cryptocurrencies is fine for testing. So once నాకు రెస్పాన్స్ వచ్చిన వెంటనే what I'm going to do now, I'm just going to console log the response. Okay, console log the response. So ఈ రెస్పాన్స్ని ఎలా లాక్ చేయబోతున్నానంటే we'll get the response with the data and that data will have a coins. Okay, సో ఇది ఏంటి అనేది మీకు ఈజీగా ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది guys. I'm just trying to save the files. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే whenever the component is mounted, మన యొక్క అప్లికేషన్కి వెళ్ళి చూసాం అనుకోండి, అండర్ ద కన్సోల్ you can easily able to identify this. See, around 20 arrays అయితే జనరేట్ అయింది, 20 ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అరేస్. సో మనకి ఒక అరే, ఆ అరేలో వీ హ్యావ్ లైక్ 20 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్లోనూ వీ హ్యావ్ అన్ క్రిప్టో కరెన్సీ డేటా అన్నట్టు గైస్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ వి సీ హియర్, సో వీ హ్యావ్ ద సేమ్ డేటా అన్నట్టు సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ గెట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సేమ్ డేటాని ఐమ్ జస్ట్ గోనా టు సెట్ ఇన్ టు వన్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా. డేటా నాకు వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం గైస్. విల్ హోల్డ్ దట్ ఏపీఐ డేటా ఇన్ అ వేరియబుల్. అప్పుడే కదా మనం ఆ డేటాని మనం హైడ్రేట్ చేసి వీ కెన్ ఏబుల్ టు లూప్ ఇన్ టు అన్ ఇమేజ్
or the grid format. Okay, now for that, so I'm just making a set data. I'm just using like a react dot use state, excuse me. So here I'm just going to have like a simple an empty array, okay, now because we're going to get an array that we're going to assign over here. Excuse me. Removing this, I'm just mentioning like set data. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ ద కాంపోనెంట్ ఇస్ మౌంటెడ్ ఈ ఏపీఐ కాల్ అనేది రెండర్ అవుతుంది. రెండర్ అయిన వెంటనే విల్ గెట్ సమ్ రెస్పాన్స్. ఆ రెస్పాన్స్ వి జస్ట్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ఇన్ ద వేరియబుల్ కాల్ డేటా యూజింగ్ సెట్ డేటా. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ద డేటా వి గోయిన్ టు render in a separate mount, render in a separate component. ఆ కాంపోనెంట్ రెండర్ చేయడం కోసం I'm just trying to make it as a fragment. సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నామంటే వి జస్ట్ గోనా టు చెక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి డేటా వచ్చిందో లేదని తెలియాలి. ఓకేనా, సో అంటిల్ అన్లెస్ డేటా ఈస్ నాట్ పాపులేటెడ్ ఆర్ లోడెడ్ మనం అప్లికేషన్ రన్ చేయలేమన్నట్టు. అలా రన్ చేస్తే ఒకవేళ ఏపీఐ డేటా లోడ్ అవ్వకపోతే అవర్ అప్లికేషన్ విల్ గెట్ ఫెయిల్డ్ ఆర్ గెట్ ఎర్రర్డ్ అవుట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో I'm just checking like data dot length is basically greater than 0, then I could say in simple format data load అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, data loaded. Okay, we'll see how this is going to work. Churandi, it shows like data loaded since we have an array of data which has an more than um, 0 values. I mean more than one object ఉన్నందువల్లనే more than 0 object ఉన్నవన్నీ it shows like data object is loaded. ఒకవేళ లేకపోతే it doesn't load me. It doesn't actually load అన్నట్టు. That's how this double and will work in React. Okay, so I'm just removing now anyhow. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే we're just going to render ఏ సింపుల్ గ్రిడ్ కంటైనర్. దానికోసం ఆల్రెడీ మనం స్టైలింగ్స్ కూడా డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో అండర్ దిస్ గ్రిడ్ కంటైనర్ వీ గోన్ టు ర్యాప్ అవర్ ద ఏపీఐ డేటా అన్నట్టు. ఓకే, సో మెన్షన్ లైక్ గ్రిడ్ కంటైనర్. ఓకే, సో అండర్ దిస్ ఇందాక చెప్పినట్టు వీ గోన్ టు ర్యాప్ ద డేటా. సో వీ జస్ట్ గోన్ టు ర్యాప్ ద డేటా యూజింగ్ అ మ్యాప్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, సో విల్ గెట్ each and every crypto. So our crypto ni I'm just going to render in image component. Okay, so that's an img card component. So img card component enti ante we haven't declared it, we'll try to declare it. Okay, so వచ్చే డేటా అన్నిటిని కూడా we just trying to render in a simple separate component అన్నట్టు. Okay guys, so ఇక్కడ I'm just declaring a simple card.js, I mean img card.js using a simple react arrow function. So ఈ react arrow function లో I'm just using like fragments instead of div tag. సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నామంటే we're going to get some image URL. సో ఇక్కడ చూసారంటే ఏపీఐలో we have an image URL. సో ఆ image URLని we should going to render under image tag source అన్నట్టు. Okay, so and then some paragraph content like rank, name and some other kind of stuff. సో వీటన్నిటికీ మనం డేటా ఎక్కడి నుంచి సెండ్ చేస్తామంటే we're going to send it from here using a props concept. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం డైరెక్ట్లీ we want to send the data like mentioning name equal to crypto, excuse me, it should be wrap around the braces, crypto dot name. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేమ్ అనే ప్రాపర్టీకి క్రిప్టో యొక్క నేమ్ అనేది అసైన్ అవుతుంది అన్నట్టు. సిమిలర్ వే ర్యాంక్ అండ్ whatever we need we should wrap like this, crypto dot rank and the price crypto dot price, and we need a market cap, crypto dot market cap, and the rank is already provided. Maybe మనం ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్కి we should provide the key. Since we are hydrating using a map functionality, we should also provide the key as an ID. So I'm just providing like crypto ID. So crypto మనకు వచ్చే ఆబ్జెక్ట్లో we have an ID property as well. Okay, so as of now we're just providing the name and the rank and the price and the market price. This should be enough. So ఇక్కడ మనం render చేసే డేటాని we're going to use it here using a props concept. So you can use like a props here, and ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నామంటే simply we can mention the props value. Okay, so props dot name whichever we send there. Okay, so similar way we can utilize the other variable values. Okay, maybe let's mention like rank, so that we're going to get like from the prop as rank. Okay, and we're going to get an the price. Okay, excuse me, price in dollars basically.
So we should mention props.price. And again, we're going to have an market cap, okay? Market cap, and the market cap from the props, okay? And also we should provide the URL, okay? So that's we usually get in terms of an icon, okay? So that also we should mention, okay? Like icon, maybe you can mention like an URL equal to crypto.icon, okay? Just an icon, right? Yeah, just an icon. So put the same icon we're just going to use here. So using an URL that's from props.url, okay? props.url. And we should also provide like an R, and that's to provide a name on it, guys, okay? Props.name. So this should be fine, hopefully. I think it has to work. And we had an issue called image card is not imported. We should import it. Import image card from the image card. Hopefully this time it loads the data. We'll see. Oh, okay, we mixed up with something. Yes, we should be wrapped with the div, guys, because that's how we've been styled, okay? So under the grid container, it should be wrapped under the div tag, okay? That's our mistake. We'll try to wrap with under the div tag, okay? So I'm just using like a simple div tag to provide the stylings of the grid, and I'm just pasting over here. Hopefully it has to work right now. So you could choose our intake the same way it works good. And ఇక్కడ ఏంటంటే we should provide some additional styling for the name. So we can do that by simply inline styling. So here మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే we can provide the inline styling, excuse me, hovering it. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే I'm just mentioning like style, and here I'm just gonna mention the actual styling, okay? So like color or whatever, maybe like I'm just mentioning like in color, and the color value will be like an orange, okay? And if you wanted to mention something else like font weight, okay, you can also mention like bold. Here we have. So this time it's look good than the existing one. But ఇప్పుడు input field ki ఈ data ki మనకి సంబంధం లేదన్నట్టు. Let's say when I'm trying to search for the polygon or Cronus, okay, so it doesn't work because మనకి ఎటువంటి filtration అవ్వదు. We doesn't have any proper connection అన్నట్టు. So for that, what we're going to do now, we're just going to filter before rendering the data. So just making a break statement over here, okay? సో ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నామంటే I'm just going to use like a filter, okay? So ఎలా filter చేయబోతున్నానంటే ఇక్కడ based on the value that we have from the search, okay? All right, so when you're getting like in a crypto, so we'll get some crypto data, and from there I'm just going to filter using the name, okay? So ఇక్కడ name ఏంటంటే crypto dot name, that I'm just trying to convert into to lowercase, okay? Because lowercase the convert చేసేవి if you try to validate, that should work without any issues, guys, okay? And I'm just checking either this includes the name as the user selector, I mean the user search, excuse me, it should be like this. This is also to lowercase this way, okay? సో ఆఫ్టర్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత వచ్చే డేటాని మనం రెండర్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ సింపుల్ ఫిల్టర్ ఆపరేషన్, గైస్. వి జస్ట్ ట్రైంగ్ టు హైలైట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫిల్టర్, ఐ మీన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రిప్టో. సో ఆ క్రిప్టోని మనం లోవర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేసి, సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద సర్చ్ వాల్యూ, దెన్ వీ జస్ట్ రెండరింగ్ ద సేమ్ క్రిప్టో అన్నట్టు. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాడు, లెట్ మీ ట్రై టు సర్చ్ ఫర్ ఇట్ లైక్ పాలిగన్. సో సీ హియర్ వి గాట్ like polygon, okay? And similar way, if I'm trying to search for Terra, see, I have Terra here. And then USD coin, see. So basically ఏంటంటే we can able to filter all our cryptocurrencies now. So you can see here Bitcoin is also working. Yes, it is working. There is no issue at all. సో హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అంటున్నాను గైస్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం. ఐ నో దిస్ ఇస్ లైక్ వెరీ సింపుల్ అప్లికేషన్, బట్ డెఫినెట్గా మీరు కనుక బిగినర్స్ అయితే ఈ అప్లికేషన్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది గైస్. యూ కెన్ యూ కెన్ ప్లే అరౌండ్ ఇట్. మనం ఏపీఐ డేటాని మల్టిపుల్ వేస్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రొవైడింగ్ ద డేటా వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ హియర్,
We can also add on whatever the property you need in under the card component. We can send it to the card image component. Okay, I mean image card component. And after అంటే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసే డేటాస్ అన్ని కూడా రియల్ టైమ్ డేటా అని చెప్పాను కదా. ఈవెన్ యూ కెన్ చెక్ ద బిట్ కాయిన్ ప్రైస్ ఇన్ యూఎస్డి రైట్ నౌ. సో ఇక్కడ చూసారంటే బిట్ కాయిన్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, బిట్ కాయిన్ ప్రైస్ ఇన్ యూఎస్డి ఇక్కడ చూసారంటే వీ హ్యావ్ లైక్ అరౌండ్ 38,696 కదా. సో వీ హ్యావ్ లైక్ నియర్ బై, ఓకే, 38,600 సమ్ వాల్యూ. సో మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఉండే డేటా అన్ని కూడా విచ్ ఇస్ లైక్ యూనో అప్రాక్సిమేట్ డేటా ఆఫ్ ద కరెంట్ ప్రైస్ అన్నట్టు. సో దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్ చేస్తే వీ డజంట్ వాంట్ టు రిఫర్ ఎనీ అదర్ వెబ్సైట్. మన వెబ్సైట్ని మనమే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు టు డిటర్మైన్ ద కరెంట్ ప్రైజింగ్ ఆఫ్ ద ప్రైజింగ్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ అదర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ఎనీ క్రిప్టో కరెన్సీస్. సో హోప్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉందని అనుకుంటున్నాను గైస్. మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే మన వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫర్ మీ. ఓకే, సో హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ గైస్.